Hi everyone, नमस्ते यहाँलाई गुरुङ इटिङ च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु गुरुङ इटिङ च्यानल। र आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले मिनी कुकिङ भिडियो देख्नुभयो होला प्रोबब्ली। यो वर्षको चाहिँ मेरो लास्ट कुकिङ भिडियो रहेको छ। यो भन्दा अगाडि पनि मैले आउटडोर कुकिङ भिडियो बनाएको छु दुईटा। यदि तपाईहरुले चेक गर्नु भएको छैन भने गएर चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा अगाडि पनि कति बनाएको छु मैले कुकिङ भिडियोजहरु, प्लिज गएर चेकआउट गर्नु होला है त, यदि तपाईहरुलाई कुकिङ भिडियोहरु मन पर्छ भने। र साथसाथै मसँग यहाँ रहेको छ चीज ससेज, एकदमै ठुलो ठुलो रहेको छ। र यहाँ रहेको छ चिकन डायमन्ड। आजकल चाहिँ यसलाई चाहिँ डिङ्कुली भनेर पनि एकदमै प्रचलित रहेको छ हैन, विशेष गरी टिकटकमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो हिमाली फुडी दाइले एकदमै प्रचलनमा लिएर आउनु भएको हो हैन। त्यो भन्दा अगाडि पनि खाना त खाइन्थ्यो, तर एकदमै हाइपमा चाहिँ हिमाली फुडी दाइले गर्दा आएको थियो। सो बिग शाउट आउट टु हिमाली फुडी दाइ। यदि तपाईले चाहिँ उहाँको मुकबाङ भ्लग्सहरु हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हिमाली भ्लग्समा गएर चेकआउट गर्नु होला। उहाँको एकदमै दामी दामी फ्यामिली भ्लग्सहरु आउँछ, प्लिज गएर चेकआउट गर्नु होला है त। र साथसाथै यहाँ रहेको छ हामीसँग सस है, यो नुडल्सहरु खानको लागि। ल अब चाहिँ ढिला नगरिकन खानातर्फ लागौँ है। Noodles, first bite, खाइला like that. Tofu. Black fungus. हेर्नुस् त। Chicken diamond. I love chicken diamond. Wow. यसमा अलिकति नुन चर्को भएपछि म पानी थाप्छु है। अरूको लागि त ठिक्क हुन्छ होला, म अलि नुन कम्ती नै खान्छु के।
I love mushroom. मलाई यति मनपर्छ मसरुम. Buff meat. That's it. Meat is my life. I do. That's it. Wow. Wow. Oh. Tofu. This sauce bomb back sauce to middle was chili oil, sesame seed, sesame को paste, धनिया सबै लगाएर बनाएको.
यसलाई भन्छ सिताके मसरुम। Ham, salami. Spam. पानी नै ल्याउनु बिर्सेछ अघिल्लाको पानी नै सक्यो अलिकति मात्रै थियो Wow, super mitu banget guys.
와. हल्का नुन चर्को भयो यस्तो मिठो भएको छ तर यस्तो नुन चर्को भएर मैले खान सकिनँ क्या So guys, I think भिडियो पनि धेरै लामो भयो र मैले आज यो हटपटको हैन पछिबाट थोरै हुन्छ नि मैले नुन थपेको थिएँ के यसमा अनि एकदम नुन चर्को भयो मैले पानी पनि थपेँ त्यही पनि नुन चर्को भयो यस्तो नुन चर्को त म खान सक्दिनँ गाइस तर मैले जति खान सक्छु त्यति खाएँ हैन सबै खानेकुरा मिठो चाहिँ भयो यति चाहिँ म मेरो हस्बेन्डको लागि राखिदिन्छु हैन किनकि मसँग एक्स्ट्रा छैन अनि यो चाहिँ मैले खान सकिनँ गाइस आइ एम सो सरी किनकि धेरै नै नुन चर्को छ डियर फ्यामिली मैले जति खान सक्थेँ त्यति खाएर सकाइसकेको छु तर आजको यो हटपट चाहिँ यस्तो दामी भएको छ तर मैले चाहिँ नुन अलिकति बेसी हाल्न पुगेँ म चाहिँ नर्मली नुन एकदमै कमै खाने मान्छे हो तर आई डोन्ट नो व्हाई आज मैले चाहिँ नुन चर्को हाल्न पुगेँ
तर ठिकै छ, मैले आज एकदमै धेरै इन्जोय गरेँ। बाँकी चाहिँ मैले खान सकिनँ किनकि नुन चर्को छ, मैले भनि नै हालेँ। अब चाहिँ यति भन्दै आजको लाइक चाहिँ म यहाँबाट लाग्न चाहन्छु। आई होप फेरि आजको यो भिडियो एकदमै इन्जोय गर्नुभयो। यदि इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा लाइक चाहिँ पक्कै दिन नबिर्सिनु होला र साथसाथै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है त। अब चाहिँ यति भन्दै आजको लाइक चाहिँ म यहाँबाट लाग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यु गाइज। Have a wonderful day.